Good afternoon, all of our beloved students and our listeners. Welcome to Boithoki Educational Institution. Once again, I'm your English teacher. Today we shall do Paradise Lost. But before that, something very disheartening has happened in our state, West Bengal, that 26,000 of our teachers had lost their job. Um, and we are all aware of the hearings. So today we know that our Chief Minister. Yes, our chief minister has called for the press conference with all the teachers, but our chief minister couldn't give any kind of clarification for who is tainted and who is untainted teachers. She couldn't put any kind of clarification for that, but PSC, SSC, SLST, this exam will take place according to its time, and we know that in the month of September we have exam. Um, we are sure that exam will take place, but we cannot stop our preparation. So let's get started. So today we shall do Paradise Lost. Today, actually, I will begin with line number 84, and we have already discussed the invocation part of it up till 83 lines. And it is, you can find, if you are interested, then you can follow us here. The Facebook, please note it down, the WhatsApp, Telegram, and YouTube. So the previous lesson that I have done, you can find it in our Facebook channel. Okay, so it will give you the clarification of invocation, and also uh, the description of everything, that what is Paradise Lost based on, and everything, the introduction you need. So today we shall begin with line number 84 and onwards. And I need to mention you that this is the epic. So every single line to describe it's not so easy task for me, yet the portions which are so much important that you need a clarified concept that I tried to take up. So line by line jodi korte hoy, so it will take a decade. So I have tried my best. So let's get started. Okay, you have to bear my voice today because I couldn't take the other class on that day because I had gone through a surgery, which is like my wisdom teeth were, extracted because it was paining. So and after that, like I had got um, its side effect. My throat caught an infection, so my voice is, it's a bit husky today. So please tolerate my voice. Okay, so from line number 84, as we can see, so this is the this is Satan's first speech. Okay, so please remember from line number 84, Satan's first speech begins. Okay, so Satan is saying that if thou beest he, but oh, how fallen, how changed from him, who in the happy realms of light, clothed with transcendent brightness, didst outshine myriads, though bright, if he whom mutual league, and so on. So whom Satan is talking to? Satan is talking with Beelzebub. Okay, so in the previous class we have known that as soon as Satan will overcome his state of trance, he would talk to Beelzebub. And in his first speech, he is talking about the physical changes. He is not talking about the spiritual hollowness or spiritual transcendence, but he's talking about the physical changes, like the transcend brightness that Beelzebub had when he used to be an angel, but after he had fallen, both of them had lost the glory. So Satan is talking about their lost glory. So they are looking ugly, or they are looking burnt.
Okay. Uh, from what from what height had fallen so much, the stronger proved he with his thunder. So this is the weapon that God had and they didn't know about it. So I clarified in the previous class that thunder was the weapon that God had, and Satan or any of the rebel angel, they did not know about this weapon which is thunder. So Satan is saying that from what height it fallen so much the stronger proved he with his thunder. So God is superior with this weapon, and till then who knew the force of those dire arms. Yet, not for those, not what potent victor is the winner, is talking about God. In his rage, can else inflict. Do I repent or change? Do I repent or change? That means Satan is not asking this. Satan is trying to, you know, mm, uh, Satan is trying to create an image of himself to his follower Beelzebub, because Satan wants him to accept that Satan is not defeated by God. Again and again, we will get this conflict or antithesis that Satan is saying, I'm not repenting because I know what to do, I know where I am, but yet we will hear from him that he is sad enough, he is repenting. So he is questioning that, do I repent or change? Though changed in outward lustre, that fixed mind and high disdain from sense of injured merit. So কি বলছে এখানে, যে God was able to defeat them only because he has a secret weapon which is thunder. তো এটা মাথাতে রাখতে হবে যে secret weapon গডের কি, সেটা thunder. If God did not have thunder, Satan could have won. So Satan is still thinking that he is equally superior, he is as superior as God. Satan is trying to hold on to his followers, that I have told you. He is trying to hold on like a politician. What is the work of a politician? Politician's sole attraction is to, get the faith of the voters so that he wins the election. And after the election, what he does, that we all know. So politicians are the people who speak, like whose eloquence really attract us, and we are the fool that to believe he will do when he will come on the power. And Satan is creating that thing. Why Satan is not regretting? Why Satan is not upset? Why has he overcome as soon as he could find himself? Because he knew that he is a leader. He wanted to be leader in the heaven, and he cannot change his soul. He cannot change what he puts there in his mind. The body might decay, the body might become ugly, but not the mind. The mind was untouched, the soul was untouched. So Satan is trying to hold on to his followers. Okay, they did not know about the thunder, therefore they were defeated. So they did not know about the thunder, so therefore they were defeated. Now because they know it, because they know that thunder is the weapon that God uses, they are better equipped with the wage. So they are better equipped, they have that power to defy God in future. Next, from what? Okay, so here these are the same lines, and we have some other interpretations, like this is a desperate effort of Satan's part to win back the confidence of his followers. Like Satan, later we will find that Satan is saying to Beelzebub that, why don't you and me find the other followers, find the other angels, fallen angels out there to gain their courage, because we are the we had rebelled against God, so our motive is the same, so why don't we gather? Okay, so his sole motive is to win back the confidence of the followers. Next, God may punish them even more. Okay, this is something that this is an assumption. Beelzebub will put a question after that, uh, if we do this,
you have known that God has thunder, but God is powerful. Okay, God is powerful, so it might happen that our torment, God will never cease the torment upon us. Beelzebub will put this question later. Satan has changed his outward appearance, but from inside he is the same. That I told you. A person is defeated. A person is defeated when his soul is won by somebody. When the enemy can capture the soul, then he is completely defeated. But otherwise, this we call it surrender. We surrender our soul to God, and that's how we say that ভগবান যা করে ভালোর জন্য করে and all. So unless we surrender our soul, then we are never defeated. So Satan is holding his soul, holding his thought that will never change, his defiance against God. Satan is keen on revenge because his greatness was challenged by God. His greatness, what greatness we are talking about, that I have told you in the previous class, that he thought that he would be the successor of God. And okay, so okay, how will you understand that এটা এ হয়ে গেছে মানে ব্যাটারি? Oh, okay, thank you. Okay, so আমি কি বলছিলাম যে হ্যাঁ, greatness. In the previous class, I have mentioned that Satan thought he was the successor of he will be the successor of God, but God, got made his beautiful creation, that son of God, to take care about things when he will not be there or something, his incarnation. So Satan felt deceived by God. Okay, then by God's decision not to choose Satan as his next in power, that I said he wanted to be the successor. Next, Satan is trying to convince Beelzebub that they are as powerful as God. So here the speech, again and again this is coming, that he is trying to convince Beelzebub. Satan is equating his power with God. Um, okay, Satan is equating his power with God. Had God not used thunder, they could not have also won. Satan still has the desire to win, therefore he is not defeated. Satan's soul is undefeated. Submission to God is the Christian virtue. This is something I need to tell you, that um, here Satan says that mm, okay, his utmost power. Okay. Hmm. Okay, from this we have 103, line number 103. So he's saying that his utmost power with adverse power opposed in dubious battle on the plane of heavens. Why it is dubious battle? Check on line number 103. So why it is? Because the battle between God and Satan doesn't know that who is going to win. He is unsure about their winning. So the battle is dubious. Okay, then and shook his throne. What though the field be lost? Okay, this is the speech which has won all of our heart. So what is that? Satan is saying to Beelzebub that what thou the field be lost, কি হবে যদি ও মানে actually he is inflicting the questions that Beelzebub might ask him. কি হবে যদি আমি যে we are rebelling against God, what if we lose the battle, কি হবে? All is not lost, সব তো হারাবো না, the unconquerable will, এই আনকনকারেবল উইলটাই হচ্ছে ওর অদম্য ইচ্ছা, যাকে বলে আমাদের ইনডমিটেবল উইল, কার? সেটানের। অ্যান্ড স্টাডি অফ রিভেঞ্জ ইমর্টাল হেট অ্যান্ড কারেজ নেভার টু সাবমিট অর ইল্ড। সো গড ইজ ইউজিং থান্ডার, গডস weapon is thunder, and what is Satan's weapon? So many things. The unconquerable will, number 1. Okay, revenge, number 2. Hate, number 3. And courage never to submit or yield, 4. So Satan is having 4 shields, 4 weapons against God, when God only has
thunder. So this is how Satan is trying to win Beelzebub's heart, because to become a leader, you have to show that you have to show a transparent path which will lead you to succeed. Otherwise, the followers will uh, put put you in questions, or they will doubt your power. Okay. Now Satan is equating his power with God, and otherwise the battle, he could not have taken up the battle between God, because he is not understanding God's power. Okay. He had not God used thunder. Okay, this is the same line. Next, his utmost power. Okay, the same lines. Okay, submission. Okay, next we come to this, and I want to tell you that about the Christian virtue. Christian virtue, which is submission. Okay, submission, uh, repentance, and submission, repentance, and confession. এটার আগে confession হবে. সো আমরা সাবমিট করি গডের কাছে আমাদের সোল। ওকে, দেন আমরা কি করি? কনফেশন, না, we have done this wrong, we should not have done this, from the next time we'll not do, so we confess things and then we repent. So then God is this powerful, gives us mercy. Okay, so this is how our soul, our contaminated or corrupted soul, becomes purified or purgated. So this virtue, this is the virtue, Christian virtue, that Satan defies. Satan will never submit. This is his the strongest weapon, and this is called the fixity, the virtue of fixity, the virtue of adamant that Satan is holding on to. Okay, so here I have mentioned that virtue of his virtue to remain adamant. Okay, so he will never submit or yield. Okay, this is line number 110, 110. Okay, so he is saying that the glory never shall his wrath or might extort from me, to bow and use for grace with suppliant knee, and deify his power, who from the terror of his arm so late doubted his empire. So কি বলছে এখানে যে the glory never shall his wrath or might extort from me. The glory of defiance, the glory of adamant, the glory of the revenge, hate that he is holding on to, that is his glory. Okay, anyhow, he will oppose God, he will never submit. That is the glory. So he's saying that how powerful God is. He cannot extort these things from me. To bow and sue for grace with suppliant knee, and deify his power. So Satan will not admit. The deify means to, to call somebody God. So he will not accept the superiority of God. He will not deify God, and Satan will not let God take this away from him, though he is already vanquished, he is already defeated. He knew it very well. But before your follower, will you say that আমার কি হবে, আমার সব শেষ হয়ে গেল? No, you you fight back. Even if you have you don't even if you don't have the strength, you say like that. Okay, your utterance is like that. A politician, I should not talk politically, but some leaders nowadays, even they know that the things are very much faulty, expression is faulty or whatever, but they do not have that courage or that goodness in them to submit their ego, or without an ego they should give apology or something. No, they will not yield. That is their satanic power. They will not yield, because whatever the situation is, even if they are damned, they will say that yes, I'm the leader. They will put on that appearance of falsity. Okay,
he is saying that, Satan is saying that, who from the terror of his arm so late doubted his empire. So he's saying that Satan was so strenuous that God was terrified, and so God uh, threw him out of heaven. So God felt threatened. Such an assumption that is putting. Okay. Then I'm skipping few lines, and there uh, the apostle, the apostate angel, that is Beelzebub. Beelzebub is uh, talking with him. Beelzebub is saying him something, and from the line number 125 up to 130 or 135, we'll see that how for Satan it is important to speak like a hero. Okay, the way he was speaking was very much heroic, the Renaissance power that we get through the speech. Why it was important? Beelzebub is saying that, thus, okay, I'm reading line number 125, that so speaketh apostate angel, though in pain. এখানে দেওয়া রয়েছে কি? I'm not sure. Actually, here the line numbers have been mistaken. These line numbers are not true. Anyway, so I keep on reading. uh, Beelzebub is saying that, O Prince, O Chief of many thorned powers, that leadeth embattled seraphim to war under thy conduct, and in dreadful deeds fearless endangered heaven's perpetual king, and put to proof his high supremacy, whether upheld by strength or chance or fate, too well I see and rue the dire event that with sad overthrow and foul defeat hath lost us heaven, and all this mighty host in horrible destruction, laid thus low as far as God's and heavenly essence can perish. So he's saying that his voice, Satan's voice, is giving them the power to overcome the pain, to overcome the terror that God has inflicted upon them. So he's saying that, but Beelzebub here putting some questions that, just a minute, this is 124. The glory never shall wrath or might extort from me. With this line I have already told. So actually these lines are not given. So you can please go through this line. I'm repeating that from 125 lines up to 155. This is the thing that Beelzebub is uttering. So again he is putting Satan's power into question. He's saying that strongly to suffer and support our pain, or do him mightier service as his thralls, or do his errands in the gloomy deep, strength undiminished or eternal being. So he's questioning that, um, what if God decide to punish us even further? They do not know whether their sufferings will end, or God will inflict upon them more sufferings, and they are saying that, what if God punishes them even more? And he is asking that, if it's truly advantageous to have strength undiminished, if God can use it as he please. So if it is the matter that God behaves, God inflicts the suffering upon them as he pleases, then what is the effect of rebelling against him? Because it may increase the level of torture. Even Beelzebub is suggesting in a way that they should
do something which will in a way reduce the strength of God. And he's saying that, he's suggesting, Beelzebub is suggesting that they might be better off focusing on corrupting God's new creation, which is man. So Beelzebub is giving him the suggestion that they should focus on corrupting man, which is God's new creation. He is মানে, wonderful creation. Okay, so Beelzebub is doubting Satan's eloquence, Satan's speech, that how he was saying, would things be put into action like that, or we will be even tormented more by God. So here is the summary. So we can read like, Satan is justifying his battle against God. Their defeat is only a matter of chance and simply because God had a better weapon. Next, his spirit is intact. His spirit is intact and he will take revenge soon. Satan's first piece does not establish him as a heroic character because why? First piece doesn't prove him as a hero because Beelzebub is doubting his speech. Okay, he is also doubting. He is also not fixed. Though he said that I am on my fixity, I will not yield or something, but he is repenting. He cannot accept his state. And also, what is heroic in a non Christian way of thinking may not be heroic from the perspective of a Puritan Christian. So, you have to remember at the back of your mind that Milton was somebody who belonged to the Puritan age, and you should not forget about the background of Milton. So, which is heroic in non-Christian way, which is heroic in non-Christian way, cannot be, granted as heroic in the Christian, Christianity. Heroism is a matter of perspective. So where heroism is to create a temple for God or worshipping him, or to lead yourself into honesty, surrender of God, your repentance and all the virtues, Christian virtues. Whereas in the satanic form, it is like you are offering the children, you are offering the children. তো আমাদের তো আমাদের ধর্মেও রয়েছে যে আগে হতো যে বাচ্চাদের বলি দেওয়া, the offerings I mean, ইনফ্যাক্ট সমস্ত ধর্মেই হয়তো ওইগুলো ছিল। তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন সেক্সুয়াল ইন্ডালজেন্স অর দ্য ওয়াইন এটসেট্রা, এগুলো ওদের কাছে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার পার্সপেক্টিভ এটাই ওদের কাছে ভার্চুস। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে, উই ক্যানট জাজ সেটান অনলি বাই হিজ ওয়ার্ডস, উই অলসো নিড টু অ্যাসেস হিজ ডিডস। এখানে একটা লাইন বলছে যে এই যে লাইনটা আমি পড়লাম সেটা হচ্ছে যে what if, what if the field be lost? All is not lost. The unconquerable will and the study of revenge, immortal hate, courage never to submit or yield, and what is else not to be overcome. This is the eloquence I told you. This is like politician, and as he's trying to win the Beelzebub's heart, Beelzebub's trust, so he is talking like that. So we are not believing Satan's word, because if we follow the words, then we may sink into the pool of lie. Ah, then Satan is trying to project his heroism. Satan is trying to project his heroism. We are not considering him as hero, but he is trying hard to be hero. He is trying to convince Beelzebub to uplift his spirit. So Beelzebub is very much terrified by God's deed, but Satan is trying to convince him. Next, he is using words like guile or hate. So these are the weapons I told you. I circled those words. That revenge, hatred are the weapons of Satan, the virtues that he follows. Does a hero speak like this? So we are questioning. We can put this into question. Does a hero talk like that? To become a hero, should we defy some other heroism, or does he really not understand the superiority of God? He thinks that God is jealous, God is envious upon them. Okay.
Okay, I found the lines. I found the lines that I was telling him. Oh Prince, this is told by Beelzebub. These are the lines. So he's saying that, oh Prince, oh chief of many throned powers. Okay, so this I've already read this. These are the lines that told by Beelzebub. And Beelzebub এখানে বলেছে, দেখো যে we may also suffice his uh, vengeful ire, do him might service as his thralls, by right or of war, whatever his business be, here in the heart of the hell, to work in fire, or do his errands in the gloomy deep. So Beelzebub is questioning Satan. Beelzebub is questioning Satan. আমরা কি তাহলে ভগবান যা বলবে তাই করব? Do we have to submit? আদারওয়াইজ টু আন্ডারগো ইটার্নাল পানিশমেন্ট, তা নইলে কি আমরা ইটার্নাল পানিশমেন্টে যাবো? ওই যে স্ট্রেংথ আনডিমিনিশড অর ইটার্নাল বিং টু আন্ডারগো ইটার্নাল পানিশমেন্ট। ওরা ইটার্নাল কেন? বিকজ সেইটান সেইটান হচ্ছে ইটার্নাল সোল। সেটান ইজ ইটার্নাল সোল, আমরা আগের দিন বলেছি সেটা। তো ওরা ইটার্নাল বিং, তাহলে কি ওরা ইটার্নাল পানিশমেন্ট মানে নেভার এন্ডিং পানিশমেন্টে চলে যাবে? সো বিলজিবাব ইজ কোয়েশ্চেনিং। এই লাইনগুলো আমি বলছিলাম। So, what does this is the sum up of what Beelzebub has asked in the previous lines, that what if God has decided to punish us even further? যদি আরো বেশি আমাদেরকে পানিশ করে। নেক্সট হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস উই আর গোয়িং টু সার্ভ ইন হেল? আমরা হেলে কি করব? আমাদের যে হেলে পাঠিয়ে দিল কি করব? আর উই হিয়ার টু স্যাটিসফাই গড? এখানে আমি কি দেখলাম, এই যে লিখেছে টু ওয়ার্ক ইন ফায়ার, ডু ইরানস ইন দ্য গ্লুমি ডিপ। এখানে এই গ্লুমিনেসের অন্ধকারের মধ্যে আমরা কি এগুলো করব? আর উই হিয়ার টু টার্ন ইরানস ফর গড, আমরা কি গড, ইরান মানে কি, যা বললে সেটাকে নিয়ে আবার আসা, তো আমরা কি সেই কাজটা করার জন্য এখানে আছি? সো বিলজিবাব ইজ কোয়েশ্চেনিং লাইক দ্যাট। So this is Satan's second speech, if I'm not wrong. Just a minute. Mm, fallen cherub, to be weak is miserable, doing or suffering, but of this be sure, to do aught good never will be our task. So Beelzebub বলার পরে ও বলছে যে সেটান বলছে to do aught good never will be our task. We shall never follow God, we shall never fulfill God's purpose, but ever to do ill our soul delight. তাহলে আমাদের আনন্দ কি হবে? ইল, ভগবানকে অপোজ করাই হবে আমাদের মেন মোটিভ। As being the contrary to his high will, whom we resist, if then his province out of our evil seek to bring forth good, our labor must be to prevent that end. তো সেটান প্রম্পট রেসপন্স কাকে করছে? টু বিলজিবাব। সেটান ইজ রেসপন্ডিং Beelzebub is saying that we will definitely not serve God's purpose, and Satan is disturbed by the elements of doubt. Actually, he is trying to win Beelzebub's heart, but Beelzebub has put so many questions, and Satan is not happy with that. Satan is disturbed. He needs to provide his follower a clear direction. Okay. But see, the angry victor hath recalled his ministers of vengeance and pursuit back to the gates of heaven. The sulphurous hail shot after us in storm, overblown hath laid the fiery surge that from the precipice of heaven received us falling, and the thunder, winged with red lightning and impetuous rage, perhaps hath spent his shaft and ceases now to bellow through the vast and boundless deep. Let us not sleep the ocean, whether scorn or satiate fury, yield it from our foe. So the hailstorm has stopped. He has given the description that they were floating on the lake of the hell. So the hailstorm has stopped, and now Satan is saying that let us leave the lake and
up to the land. So he wants to dry himself, though the land is equally gloomy, equally isolated, equally burning, like the lake. But after all, it is a lake, and where it is a land, and he wants to go there because he wants to see all the other, archangels. Now Satan says, "Sayest thou, one dreary plain, forlorn the wild, the seat of desolation, void of light, save what the glimmering of these livid flames cast pale and dreadful? Thither let us tend from off the tossing of these fiery waves. There rest, if any rest can harbour there, and reassembling our afflicted powers, consult how we may henceforth most offend our enemy, our own loss, how repair." So Satan is saying that he is not repenting, but what are the lines telling us? So he's saying that henceforth most offend our enemy, our own loss, how repair, how overcome this dire calamity. So he's accepting that this is the dire calamity that happened to them, and what reinforcement we may gain from hope, if not what resolution from despair. So. um we have got the land, the description of the land of hell. What is the dreary plain? Kirokom dekte, it's a dreary plain, it's forlorn and is wild. Okay. And here the seat of desolation, void of light. Okay, so the livid flames are here. Okay, cast, it is pale and dreadful. ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে আর কি বলছে এখানে, tossing of this fiery waves. Fire waves is like the volcano. You have seen the volcanic eruption. So these are like the volcano. So it's dreary, it's fiery waves. And yes, and after he's saying that, though we have come on the land, but the land is like that, no less than the lake. Okay. The Satan talking to his nearest mate. Now, Satan is talking to his nearest mate. Who is he? Nearest mate is Beelzebub. With head uplift above the wave and eyes that sparkling blaze. খুব important এটা, because এখানে আমরা সেটানের স্টেচার দেখতে পাবো, which is gigantic. এখানে আমরা যেটা আরেকটা পাবো সেটা হচ্ছে এপিক সিমিলি, which is very important. এপিক সিমিলি থেকে প্রশ্ন আসবে। সো এপিক সিমিলিগুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। সেটানের স্টেচার দিচ্ছে এখানে, কি বলছে, দ্য সেটান ইজ টকিং টু হিজ নিয়ারেস্ট মিট। এবারে আস্তে আস্তে কি দেখলাম যে ও লেক থেকে ল্যান্ডের দিকে উঠে আসছে। তো উইথ হেড আপলিফট অ্যাবাভ দ্য ওয়েভ, ওয়েভ থেকে মাথা তুলছে, অ্যান্ড আইস দ্যাট স্পার্কলিং ব্লেজড। আইসটা কিরকম? আইসটা হচ্ছে স্পার্কল করছে। হিজ আদার পার্টস বিসাইডস প্রোন অন দ্য ফ্লাড এক্সটেন্ডেড লং অ্যান্ড লার্জ লে ফ্লোটিং মেনি রুড। মানে হচ্ছে এই যে প্রোন অন দ্য ফ্লাড, মানে বডি পার্টটা যখন উঠে আসে, ইটস প্যারালাইজড। সো ওই প্যারালাইজড এবং পেচ মানে ব্যাক ব্যাকের যে পোর্শনটা সেটা কি, মেনি রুট, দ্যাট মিনস একটা বাল্ক, একটা হিউজ নিয়ে আসছে পেছনে। সো ইটস আ হিউজ ক্রিচার সেটান হ্যাজ টার্নড আউট টু বি ইন আ বাল্ক অ্যাজ হিউজ অ্যাজ হুম। এই যে আমি সিমিলিগুলো বুঝতে পারছি, দ্য ফেবলস নেম অফ দ্য মনস্ট্রাস সাইজ। সো ফেবেলে যে মনস্টারগুলোর কথা বলার হয়েছে, সেই মনস্টারগুলো কিন্তু এখানে কি করছে, সিমিলি, মানে এখানে সিমিলি দিয়ে দেখাচ্ছে। কি বলেছে, প্রথমেই আসি আমরা টাইটেনিয়ান। ওকে, টাইটেনিয়ান, তারপরে টাইটেনিয়ানের পরে আসছে কে, ব্রায়েরিয়স অর টাইফন, আর তারপরে আসছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেভিয়াথান। তো এদের সম্পর্কে আমরা এখন জানবো যে কেন সেটানের সাথে এদের এদের সাথে, এরা কারা, এরা হচ্ছে ফেবলসের মনস্টার। তো মনস্টারদের সাথে কেন তুলনা করা হয়েছে। ওকে,
সো টাইটান কে এখানে, টাইটানকে কি বলেছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্যাট, টাইটানিয়ান বলছে আর্থবর্ন দ্যাট ওয়ার্স অন জোভ। আচ্ছা, আর্থ আর জোভের অফস্প্রিং হচ্ছে টাইটানিয়ান, আর্থ আর জোভের অফস্প্রিং হচ্ছে টাইটানিয়ান। সো টাইটানিয়ান অফস্প্রিং হলেও টাইটানিয়ান কিন্তু ওর ফাদার জোভ বা জিয়াস এর অগেনস্টে কিন্তু ফাইট করেছে, ঠিক আছে। নেক্সট আমাদের আচ্ছা কি বলছে এখানে দেখি। ওকে, Milton is, yes, Titans were children of Earth and Jupiter or Zeus. They declared war against, the Titans declared war against their father Jupiter. So here we have the similarity between Satan and Titans, that Satan rebelled against God. Okay, the sole protector of him, the creator of him, the father. And also Titans, though his father, their father is Zeus, but they called on the war against him. Okay, next we come to this Briareus. Briareus K. Okay, Briareus K. ওকে, এটা হচ্ছে একটা মনস্টার যার হচ্ছে 100টা আর্মস আছে, 100টা আর্মস আছে আর 50টা হচ্ছে মাথা, ঠিক আছে, হেড। So 100 arms and 50 heads, and he is offspring of earth and sky. Okay, earth and sky offspring হচ্ছে এই ব্রায়ারিয়াস। আর এ কি করেছিল, কেন একে মনস্টার বলা হচ্ছে, এ হচ্ছে যখন টাইটানসরা জোভের অগেনস্টে প্লট করেছিল তখন কিন্তু ব্রায়ারিয়াস জোভকে এইড করেছিল, জোভের সাথে যুক্ত হয়েছিল টু ফাইট এগেনস্ট টাইটানস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কি, নেক্সট হচ্ছে আমাদের টাইফন। টাইফন হচ্ছে বলছে একটা সার্পেন্টাইন, সার্পেন্টাইন সার্পেন্টাইন একটা জায়ান্ট, এবং এ ভীষণ ড্রেডফুল একটা জায়ান্ট। আর এ কি করেছিল, হি ট্রাইড টু ওভারথ্রো, হি ট্রাইড টু ওভারথ্রো হি ট্রাইড টু ওভারথ্রো জিয়াস অ্যান্ড অলিম্পিয়ান গডস, ঠিক আছে। তাহলে জিয়াস আর অলিম্পিয়ান গডকে কি করেছিল, এরা কিন্তু এই টাইফন হচ্ছে চেষ্টা করেছিল ওদেরকে ওভারথ্রো করতে। তাহলে প্রত্যেকেরই আমি সিমিলারিটিগুলো বুঝতে পারছি, এরা কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে দে আর গোয়িং আগেনস্ট দেয়ার ফাদার অ্যালং উইথ দেয়ার মনস্ট্রাস স্টেচার, মনস্ট্রাস or gigantic stature. Next we come to the most important, which is the sea beast Leviathan. Sea beast Leviathan. Okay, this is very simple, that Leviathan is a monster. It's a Jewish concept of monster, and Leviathan is is very huge, who resides inside the ocean. So we will see that Milton has not created the simple way of comparison between Leviathan and our Satan, like he did for Titans and Bradis and Typhon, but he had given a story in this. And what is that? I'm reading. Sea-based Leviathan, which God of all his works created hugest. So এখানে এই যে এতগুলো আমরা মনস্টারের যে স্টেচারটা জানলাম, অ্যাপিয়ারেন্সটা জানলাম, কেন, বিকজ সেটান অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন হয়েছিল, দিস ইজ নট ক্ল্যারিফাইড বাই মিল্টন। বলেনি যে আচ্ছা ওর এখানে ব্লিস্টার্স হয়েছিল, ওখানে বার্ন্ট হয়েছিল, এরকম কিন্তু কিছু বলেনি, বাট he is giving us the epic simile. Epic simile কেন? It's not one simile but multiples of similes, multitudes, where we are actually swimming and before us there are so many pictures, সেই জন্য এটা এপিক সিমিলি। তো আমরা এদের
এই যে আমি আমি তাহলে ভাবতে পারি যে সেটেনকে এরকম এরকম মনস্টারাস কেউ ছিল, তাকে সার্পেন্টাইন্স একজনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, বা 50টা মাথা এমন লোকের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, বা লিভিয়েথানের মতন বড় কারোর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এইভাবে আমাদের বোঝানো হচ্ছে যে সেটেনের চেহারাটা যেটা হয়েছিল, ইট ওয়াজ হরিফিক। এইভাবে স্টোরিটা কি, স্টোরিটায় আসি এবারে। লেভিয়েথান উইচ গড, আচ্ছা, হি ইউজেস দ্যাট সুইম দ্য ওশান স্ট্রিম হিম হ্যাপলি, হ্যাপলি মানে হ্যাপিলি নয়, বাট হ্যাপেন টু স্লাম্বারিং, তার মানে হচ্ছে লেভিয়েথান সুইমিং করছিল, ওশনে সুইমিং করছিল অন দ্য নরওয়ে ফোম, মানে নরওয়েজিয়ান যে সি, সেখানে হচ্ছে সে সুইমিং করছিল। দ্য পাইলট, এবারে চলে এলো কে একজন ফিশারম্যান চলে এলো, বা তার বোট নিয়ে, তার স্কিফ নিয়ে, তো এখানে পাইলট বলেছে। তো পাইলট কি করলো, দ্য পাইলট অফ সাম স্মল নাইট ফাউন্ড ইট স্কিফ, নাইট ফাউন্ডার স্কিফ, ওকে। সো একটা ছোট্ট বোট, এর একটা স্মল বোট নিয়ে পাইলট যাচ্ছিল রাতের বেলা, ডিমিং সাম আইল্যান্ড, তো একটা আইল্যান্ড খুঁজছিল, কারণ রাতের বেলা ইন দ্য নাইট ইটস নট সেফ টু ট্রাভেল, to sail on the water. So was deeming some island oft as seamen tell, with fixed anchor, কোথাও একটা অ্যাঙ্কার করে ও দাঁড়িয়ে থাকবে, in his মানে কার, লেভিয়েথানের স্কেলি রিন্ড moors by his side under the lee। লি মানে কি, লি মানে হচ্ছে সাপোজ একটা পাহাড় রয়েছে, তাহলে পাহাড়ের সাপোজ এই দিকটা খোলা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই দিকটা না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওই দিকটা খোলা, যদি ওই দিকটা খোলা হয় তাহলে উইন্ড এভাবে ওর দিকে আসছে। এবারে আমি যদি এদিকে থাকি, মানে আমাদের ইন্ডিয়ার যেরকম অবস্থা, যে আমাদের ইন্ডিয়াতে হিমালয়া কি করেছে, আমাদেরকে ওই বরফের একটা দেশ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, বিকজ হিমালয়ার যে রেঞ্জটা সেটা ডাইরেক্ট ওই যে হাওয়াটা আসতে দেয় না। সো ওই যে যে এয়ারি যে জায়গাটা, মানে মাউন্টেনের যেখানে এয়ার লাগছে এসে, তার অপোজিট জায়গাটাকে বলা হয় লি। তো এবারে আমাদের যে পাইলট, হি ওয়াজ সার্চিং ফর সাম প্লেস লাইক দ্যাট, তো যেখানে লিভিয়েথানের যেই জায়গাটাতে এয়ার লাগছিল ঠিক তার উল্টো দিকটায় ও গেছে, ওর তো ল্যান্ড মনে হচ্ছে, লিভিয়েথানের যে বডিটা, হ্যাঁ, যেখানে ও সুইমিং করছিল, ও স্লাম্বার করছিল, ঘুমাচ্ছিল, সেখানে ওই জায়গাটা ওর মনে হয়েছে এটা ওরকম ইয়ে আর কি, কি বলে আমাদের ল্যান্ড। আচ্ছা, while night invest the sea and wished morn delays, কিন্তু কি হলো ব্যাপারটা, এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, বলছে while night invests the sea and wished morn delays, এবং কি হচ্ছে যে রাত ও দেখতে পাচ্ছে, রাত কাটছে, এবং ও চাইছে যে কি বলে তাড়াতাড়ি সকাল হোক, কিন্তু ঘটনাটা কি ঘটছে এখানে, যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে যে লিভিয়েথান ইজ নট, দো we know Satan's intention, and here Leviathan is the simile used by God, because a comparison has been created between them, but Leviathan is not evil by nature, okay. But you consider the position, if Leviathan turns down, of course it will wake up from its slumber, and when it will do this, or if it is flipped, then what happens? The skip will be drowned and the pilot will be drowned. So the pilot is anchoring on something which doesn't have any truth, which, like Satan, here the position of Leviathan in the sea where the skiff is anchored is like Beelzebub or the other followers who are following Satan's speech and believing him, but they do not know what intention Satan has. Okay. দ্য সেটান টকিং টু হিজ সরি, আচ্ছা ওটা নয়, এখান থেকে বলি তাহলে, হচ্ছে যে বললাম টাইম না, নেক্সট, হ্যাঁ, তো হচ্ছে এগুলো বলে দিয়েছি অলরেডি। এটাও বলে দিয়েছি, লিভিয়াথান ইজ আ সি বিস্ট ফ্রম জিউইশ মাইথোলজি। From Jewish mythology, and Leviathan's size is compared to the size of Satan. Sailors mistake for an island and fix their anchor on it. They spend all night there, but the morning never comes in their life. Leviathan is deceiving the sailors, like Satan is doing it. The sailors feel safe anchored on the island.
only to be deceived in due time. Okay, they do not know that what will happen to them. Similarly, if one chooses to place his trust on Satan, he is destined to drown. Okay. Next is saying that so stretched out huge in length the archfiend lay. Archfiend কেন বলেছে? Archfiend মানে কি? Archfiend Satan কে বলেছে, and the meaning is Archfiend is the yes, chief of evil. Yes, chief of devil is archfiend. So the stretched out huge length, in huge length the archfiend তার মানে লেভিয়েথনের মতন ল্যান্ডে ও উঠে এসছে এবং ওর বডিটাকে স্ট্রেচ করেছে। চেইনড অন দ্য বার্নিং লেক, তাহলে এই যে ও চেইনড অন দ্য বার্নিং লেক, Satan is chained on the burning lake, nor even thence had risen or heaved his head, but that the will and high permission of all ruling heaven left him at large to his own dark designs, that with reiterated crimes he might heap on himself damnation while he sought evil to others, and enraged might see how all his malice served but to bring forth infinite goodness, grace, and mercy shown on men by him, seduced on but on himself, trouble, confusion, wrath, and vengeance pour. ভীষণ সুন্দর লেখা। এখানে কি সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমরা when we watch a movie we see that the round character and the foil character, and we see the যেরকম হেনচার্ড ছিল, এবারে হেনচার্ড was a good man, was গুড ম্যান, অ্যান্ড হাউ উড উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যখন আমাদের ওর লাইফে আমাদের ফারফ্রেকে নিয়ে আসা হলো তখন বুঝতে পারলাম যে হি ওয়াজ গুড বিকজ ফারফ্রে ওয়াজ অ্যান অপোজিট ক্যারেক্টার, দ্য ভিলেন অফ দ্য স্টোরি। সো আমাদের ভিলেনের দরকার আছে লাইফে। যদি আমাদের শত্রু না থাকে তাহলে মিত্রকে বুঝতে পারবো না, যদি আমাদের জীবনে সাফারিংস না আসে আমরা কি করতে পারবো না, আমরা ভালো মুহূর্তগুলোকে রেকগনাইজ, উই ক্যানট রেকগনাইজ আওয়ার গুড মোমেন্ট, উই ক্যানট চেরিশ। আমরা চেরিশ করি কেন গুড মোমেন্ট? বিকজ এভরিডে ইজ নট গুড টু আস। সেই জন্য ঠিক সেরকমভাবে সেটানও এখানে কি বলছে যে সেটানের এক্সিস্টেন্স গডের দরকার আছে। গড কিন্তু ওকে চেন ডাউন করে দিয়েছে কিন্তু তাও ওকে ফ্রি করে দিয়েছে। কেন? বিকজ গড নোজ হাউ ফার গড ট্রাইজ বাট সেটান উইল নেভার চেঞ্জ হিজ ক্যারেক্টার। সেটান উইল keep on doing the corruption. Okay, and God has willingly, God has freed him, because the more Satan will try to corrupt, the more God will get the surrender, the submission of human, of mankind. The more Satan will show his guile or his hatred or something, God will be more submerged into the thought of God. গডের যে গড কে সেটা মানুষ আরো ভালো করে বুঝবে যদি সেটান তার সেটানিক কাজকর্ম করে বেড়ায়। সো দিস থিং ইজ দ্যাট all ruling heaven left him at large to his own dark designs, that is his dark soul, that with reiterated crimes he might heap on himself. তার reiterated মানে হচ্ছে repeated crime ও যে করে চলেছে সেটা heap on himself damnation, নিজে থেকেই ও damned হবে। বিকজ আমরা জানি আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কি করেছে যখন 100টা যখন পাপ বলেছে যে পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে তবেই আমি শাস্তি দিতে পারবো। তো ঘড়া পূর্ণ হওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড তাই বলছে যে নিজের ওপরে সে ড্যামনেশন নিয়ে আসবেন while he sought evil to others, পরের ক্ষতি করতে যে চেষ্টাটা করছে, and enrage might see how his all malice served but to bring forth infinite goodness, grace and mercy shown to mankind. তো ভগবানের যে মার্সি, যে গ্রেস, সেটা ম্যানকাইন্ডের ওপরে শাওয়ার করছে গড। আর ও যে এই যে হিজ সেটান ইজ সিকিং ইভিল টু আদার্স, এটার জন্য ওর কি হচ্ছে? বাট অন হিমসেলফ কনফিউশন, রথ অ্যান্ড ভেঞ্জিয়েন্স অফ গড দ্যাট ইজ বিং পোয়ার্ড। খুব সোজা। আচ্ছা,
তো এখানে কি বলছে, হাউ কুড হি গো আপ টু দ্যাট ল্যান্ড, কি করে সে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখলাম যে আমরা তো জানি ও চেন ডাউন, কিন্তু কি করে যাচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছাতেই যাচ্ছে। ইজ বলছে এটা ওর যে অথরিটি সেটা ভগবানের হাতেই আছে। হি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট হি ইজ ফ্রি, হি ইজ আ ফুল, হি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট হি ইজ ফ্রি, বাট দিস ফ্রিডম হ্যাজ বিন গিভেন by the God has that authority at his hand. So he could be punished further. Of course, he could be punished further. Again and again, Satan was punished. God knows Satan will do more evil to others and will give God more occasions to show justice. More corruption, more mercy. Okay, so this is the part of God's design. Evil is also a part of God's design that I told you. God's grace allowed Satan freedom. It also shows that God believes He's giving choice, but He also knows which choices Satan is going to make. God ওকে choice দিচ্ছে, কিন্তু যতই ফ্রিডম থাক একটা রাস্তা সেটা দিয়ে মানে সেটা হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে, আর একটা আছে যেটা মাঠে দিয়ে যাওয়া যাবে। তো বৃষ্টি পড়েছে, দুটো বাচ্চাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যে বুঝতার যে সে জানে আমার জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে, তো আমার এরকম জামা কাপড় আমার ফিল্দি হয়ে যাবে, সো আমি রোড দিয়ে যাই, শুকনো দিয়ে আমি যাই। যে বাচ্চা দুষ্টু তাকে তো আমি ছেড়ে দিয়েছি না, আই নো যে কোনটা আমার দুষ্টু বাচ্চা, সে তো ওই মানে খারাপ মাটি রাস্তা দিয়ে যাবে, বিকজ ওর তো ওইটাই ওর নিয়ত, ওটাই ওর মোটিভ। ঠিক আছে, ভগবান জানে সেটান কি করতে পারে, কতটা করতে পারে। সো ইজ ওয়াচিং। নেক্সট। সো আফটার দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্ড, তো ওটা তো হলো যে গডের ফ্রি উইলে ও ল্যান্ডে আসতে পারলো। এবারে এবারে কি হলো, বলছে হিজ মাইটি স্টেচার, হিজ মাইটি স্টেচার, মাইটি মানে সে বিশাল বড় জাইগ্যান্টিক স্টেচার শরীর। অন ইচ হ্যান্ড দ্য ফ্লেমস ড্রাইভিং ব্যাকওয়ার্ড স্লোপ দেয়ার পয়েন্টিং স্পায়ার্স অ্যান্ড রোল্ড ইন বিলো leave in the midst horrid well. Then with expanded wings he steers his flight aloft, incumbent with the dusky air that felt unusual weight, till on dry land he lights. If it were land that ever burned with solid as the lake with liquid fire. তাহলে ও ডানা তুলে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লেক থেকেও কিন্তু ল্যান্ডে এসে গিয়ে পড়লো। তার পুরো যে ভ্যালোর, পুরো যে তার যে ডেসক্রিপশনটা সেটা দিল যে কিভাবে সে তার নিজের শরীরটাকে নিয়ে, তার অলরেডি প্যারালিটিক একটা শরীর বাট জাইজান্টিক, সেটাকে নিয়ে সে লেক থেকে কি করে ল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছালো। সেখানে কি বলছে, হি লাইটস ইফ ইট ওয়ার ল্যান্ড দ্যাট এভার বার্নড উইথ সলিড, তার মানে ল্যান্ড অলরেডি তাই সলিড বলেছে, অ্যাজ দ্য লেক উইথ লিকুইড ফায়ার, যেরকম লেডে লিকুইড ফায়ার ছিল এখানে সলিড, অ্যান্ড such appeared in hue, কেন হিউ বলেছে, উই নো অ্যাবাউট দ্য volcanic eruption, so it is like you can see the hue, the red, the yellow, the orange hue there. And as whence the force of subterranean wind transports a hill torn from Pelarus, of or the sorry Pelarus, or the shattered slide of thundering Etna, whose combustible and fueled entrails thence কনসিভিং ফায়ার। সো এই যে এগুলো কি আমার পেলরাস এটনা এগুলো হচ্ছে সব ভলক্যানো। সব হচ্ছে এগুলো ভলক্যানো। তো ভলক্যানোতে কি হয়, আফটার দ্য ভলক্যানিক ইরাপশন দ্য লাভা কামস আউট অ্যান্ড ইট ইজ সলিডিফাইড। তো সেইটাই এখানে হয়েছে। অ্যান্ড সেইং দ্যাট torn from Pelrus, the shattered side of the thundering Etna, whose combustible and fueled entrails, entrails হচ্ছে ইনসাইড, entrails কখন ইউজ করা হয়, লাইক আমাদের ইন্টেস্টাইন বা আমাদের শরীরের মধ্যে যে নলগুলো রয়েছে, এগুলো এগুলো বলার সময় ওটা ইউজ করা হয়, লাইক ইটস দ্য complicated, the complexity of it. তো entrails, thence convincing fire sublimed with mineral fury, sublimed with mineral fury,
আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে একটা আগ্নেয়গিরিতে কি থাকে, একটা ভলক্যানোতে কি থাকে, মিনারেলস থাকে। একটা ভলক্যানো, এবার এটার টু সাইড আছে, বলছে ভলক্যানো টু সাইড কেন? বিকজ একদিকে আমি জানি এর মধ্যে মিনারেলস আছে, মিনারেলস খুব এসেনশিয়াল আমাদের, কিন্তু আরেক দিকে কি, উল্টো দিকে হচ্ছে ভলক্যানো মানে কি, ডিজাস্টার। ওকে, ভলক্যানো মানেই হচ্ছে ডিজাস্টার, তো ডিজাস্টারকে আমরা ভলক্যানো দিয়েও বোঝাই, কারণ কোনো ভলক্যানোর পাশে কেউ থাকতে পারে না যতই ওখানে মিনারেলস পাওয়া যাক, বাট ইট ইজ অফ নো ইউজ। তো সেই জন্য এর দুটো দিক আছে, ঠিক সেরকম বলছে সাবলাইম উইথ মিনারেল ফিউরি, এড উইথ উইন্ডস অ্যান্ড লিভ সাইন বটম অল ইনভলভড উইথ স্টেনস এন্ড স্মোক। তাহলে এখানে জায়গাটা কিরকম, জায়গাটা হচ্ছে স্মোকি, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাচ রেস্টিং ফাউন্ড দ্য সোল অফ আনব্লেসেড ফিট। তাহলে এখানে ফাউন্ড দ্য সোল মানে পায়ের পাতা, অফ দ্য আনব্লেসড ফিট মানে আনব্লেসড ফিট, এটা BLESSED, আনব্লেসড ফিট, সেই এইরকম একটা মানে ভয়ঙ্কর জায়গা, একটা ড্রেডফুল জায়গার মধ্যে সেটানের পাটা পড়েছে। Him followed his next mate, both glorying to have escaped the Stygian flood as gods, and by their own recovered strength, not by the sufferance of supernal power. Sufferance মানে হচ্ছে approval, আর supernal মানে হচ্ছে heavenly। ঠিক আছে, ওকে। এখানে হচ্ছে নেক্সট মেট হচ্ছে আমাদের বিলজিবাব, নেক্সট মেট হচ্ছে আমাদের বিলজিবাব। আর এখানে স্টিজিয়ান ফ্লাডটার সম্পর্কে আমার বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে রিভার STYX, রিভার স্টিক্স ইন গ্রিক মাইথোলজি। হ্যাঁ, তো এই রিভার ফ্লাডের কথা এখানে বলা হয়েছে। আর ঠিক আছে, ওকে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ল্যান্ডের ডেসক্রিপশন। নেক্সট কি লিখেছে এখানে, ডেসক্রিপশন বলছে দ্য লেক ওয়াজ লিকুইড ফায়ার অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড ইজ সলিড ফায়ার, ইট ইজ ইমেজারি অফ ভলক্যানো, the underground wind is very suffocating, very smoky. Acha, Peldrus and Etna are active volcanoes. If an underground wind with all its force can take a part of this active volcano out and place it somewhere, it will be land of hell. মানে যদি ভলক্যানোতে কেউ গিয়ে থাকো, বোঝো যে কিরকম হাওয়া বাতাস ওখানে চলে, তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি যে হেলের যে ল্যান্ডটা ডেসক্রাইব করা হয়েছে। এন্ট্রালস মানে তো ইনসাইড বলেছি, এন্ট্রালস মানে হচ্ছে ওই ভলক্যানিক যে ইনসাইডে মিনারেলস পাওয়া যায় সেটার কথা বলা হয়েছে। ওকে, নেক্সট বলছে কম্প্যারিজন অফ দ্য হিটেড সারফেস অফ আ ভলক্যানো উইথ হেলস ল্যান্ড। তাহলে হেলস ল্যান্ডকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে, দ্য সারফেস অফ আ ভলক্যানোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। A volcano might have a lot of mineral content in it, but it can only bring disaster. It is a destructive force. Okay. Um, Next হচ্ছে they thought they could escape the lake of fire because they had recovered their strength. ওরা ভেবেছিল যে ওরা লেক, ফায়ারের লেক থেকে ওরা পালিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই যে লিখেছে both glorifying to have escaped the Stygian flood, কিন্তু ওরা সে ল্যান্ডে এসে পড়লো, ওরা জানতো না they were unaware of the God's design। ওরা ভেবেছিল যে লেক থেকে, লেকটা ফায়ারি ছিল, লেকটা টর্মেন্টিং ছিল, লেক থেকে হ্যাঁ ল্যান্ডে আসলে দে উইল বি ফ্রি, কিন্তু ল্যান্ডেও যে এইরকম সাফোকেটিং এরকম ভয়ঙ্কর ড্রেডফুল একটা মানে সিচুয়েশন, একটা এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ওয়াজ নট আননোন বাই দেম বিকজ ইটস অল গডস ডিজাইন অ্যান্ড ইটস অলওয়েজ আননোন, আনপ্রেডিক্টেবল। Satan's thought speech, and Satan's thought speech, um, okay, this thing I have told you. Hmm. Is this the region, this the soil, the climb, said then the lost archangel, this the seat that we must change for heaven, this mournful gloom for that celestial light. Be it so, since he who now is sovereign can dispose and bid what shall be right. Farthest from him is best whom reason hath equalled, force hath made supreme above his equals. Farewell, happy fields,
where joy forever dwells. Hell horrors hell. So Satan is saying that he does not repent. But what is the last line? Yes, these lines I have read. Farewell happy fields. Happy fields মানে হচ্ছে heaven-এর field where joy forever dwells, যেখানে সবসময় জয় থাকে. Hell horrors hell. তাহলে ও কাকে বিট করছে? হররকে বিট করছে, মানে ওরা যে comfort, they have left the comfort of heaven forever, and now their life they are bidding the horror. They are bidding the horror. Okay, so we are moving to the previous lines. Is this region, this the soil, the climb, soil is the soil, the climb is the climate. Said then the lost archangel, this the seat we must change for heaven. মানে heaven থেকে চেঞ্জ হয়ে ওরা এইরকম একটা জায়গাতে এসে পড়েছে. And this mournful gloom for this celestial light, যেখানে হেভেনে celestial light ছিল, heavenly light ছিল, সেখানে এইরকম mournful gloom মানে এরকম অন্ধকার. Be it so, since he who now is sovereign can dispose and bid. So, who now he is sovereign. এখানে sovereign, sovereignty. Okay, is বলছে, but who is now sovereign can dispose and bid what shall be right. তাহলে এখানে right কথাটা না আইরনিক অর্থে ইউজ করা হয়েছে. বলছে এই right to wrong. Who is saying? Who is uh, who is creating? Who is introducing this right from wrong or wrong from right? তারপরে কি বলেছে এখানে, এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট, যে ফার্দেস্ট ফ্রম হিম ইজ বেস্ট হুম রিজন হ্যাথ ইকুয়াল. সেটান নিজেকে এখানে গডের সঙ্গে বলছে. রিজন মানে লজিক্যালি, যদি লজিক দিয়ে দেখে তাহলে সেটানের সাথে গড ইকুয়াল. কিন্তু বলছে ফোর্স, এখানে ফোর্স মানে কি, ফোর্স মানে হচ্ছে এখানে সিক্রেট ওয়েপন, ফোর্স মানে হচ্ছে এখানে থান্ডার. যদি ফোর্স দিয়ে দেখো তাহলে হ্যাথ মেড সুপ্রিম অ্যাবাভ হিজ ইকুয়ালস. তাহলে গডের ইকুয়াল হচ্ছে সেটান, কিন্তু বলছে গডের যে থান্ডারটা রয়েছে, থান্ডারটা দিয়ে সে কি হয়েছে, সুপ্রিম হয়ে গেছে. ঠিক আছে, তাই জন্য হ্যাপি ফিল্ডকে ফেয়ারওয়েল, ওরা ওরা ফরএভার জয় ল্যান্ডকে ফেয়ারওয়েল বিট করে কাকে হেল করছে, কাকে ওরা ওয়েলকাম করছে না, হররকে ওয়েলকাম করছে. ইনফার্নাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দাও প্রোফাউন্ডেস্ট হেল রিসিভ দাই নিউ পোজেসার. আচ্ছা, পোজেসার মানে সেটান নোজ টু পোজেস, ওই কিছু না কিছু একটা পোজেস করতে হয়, বাট হি ডাজন্ট নো দ্যাট গড ইজ অন দ্য পজিশন অফ এভরিথিং. ও ভাবছে যে হেলে ও পোজেস করছে, হেল ও রেন করবে, কিন্তু এই হেলটাও গডই তৈরি করেছে. দিস ইজ আ ল্যান্ড ডিজাইন বাই গড. একটু আগেই বললো যে যেখানে ভেবেছিল যে লেক থেকে এসকেপ করে ল্যান্ডে পৌঁছাবে, সেখানে ল্যান্ডের অবস্থাও হরিবল, ল্যান্ডে গিয়েও শান্তি নেই. সেখানে কি করে এই হেলটা সেটানকে দিয়ে দেওয়া, মানে সেটান হেলটাকে রেন করবে এটা ভাবছে, বাট ও এটা ভাবছে না যে গডই হেলকে ক্রিয়েট করেছে. ও বলছে যে গডের টু রিসিভ দাই নিউ পজেসর. Satan knows everything. Satan is trying to befool Beelzebub, okay, because he wants him to follow Satan. Satan wants him to follow him. That's why. One who brings a mind not to be changed by place or time. Place or time. The mind is its own place. So the meaning of it, the mind is own place, meaning means that mind carries both heaven and hell. তাহলে আমাদের মনের মধ্যেই হেভেন অ্যান্ড হেল. এখানে মিল্টন বলছে, মিল্টন অ্যাকচুয়ালি মিল্টন at this time when his relatives were killed, he became blind, and his friend Oliver Cromwell died. So the situation was like he was not only he lost his eyesight, but also inwardly he was suffering. So this darkness, you can consider it as the Milton's darkness, the way he used to ফিল অ্যাবাউট ইট. সো এখানে বলছে মাইন্ডের মধ্যেই আমাদের হেল অর হেভেন দুটোই আমরা ক্যারি করছি, অ্যান্ড ইন ইটসেলফ ক্যান মেক আ হেভেন অফ হেল অ্যান্ড হেল অফ হেভেন. সো যদি আমরা চাই, একটা কথা মনে আছে যেরকম আমরা পড়েছিলাম যে ফাউল ইজ ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ার ইজ ফাউল, ওই জিনিসটা তো ওরা ওদের যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ মিনিস্টার্স অফ ডার্কনেস, ওরা কি করে নিজেদের প্রয়োজনে
ফাউলকে ফেয়ার করে, ফেয়ারকে ফাউল করে। তো সেরকম এইভাবেই আমাদের মাথাতে হেল আউট অফ হেভেনও করতে পারবো আমরা, যেটা সেটান করেছিল ওখানে, সরি, সেটান হেভেনকে হেল করেছিল, করে ভগবানকে একদম তাতিয়ে দিয়েছে। সো গড থ্রিউ দেম, গড পানিশ দেম। আবার হেলকে নাকি ও হেভেন করবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের স্টেট অফ মাইন্ড। আর কি হচ্ছে, what matters where if I be still the same and what I should be all but less than he whom thunder hath made greater. সো কি বলছে যে আচ্ছা, এখানে ল্যান্ড নিয়ে কি বলেছে আমরা দেখি। আচ্ছা, এখানে একটা কোটেশন আছে, এটা হচ্ছে দ্য ল্যান্ড মাস্ট নট বি দ্য সোল্ড, সরি, দ্য ল্যান্ড মাস্ট নট বি সোল্ড পার্মানেন্টলি বিকজ দ্য ল্যান্ড ইজ মাইন, ইউ আর বাট এলিয়েন্স অ্যান্ড মাই টেনেন্টস। সো এখানে ল্যান্ডের বলছে কি দ্য ল্যান্ড মাস্ট নট বি সোল্ড পার্মানেন্টলি, তার মানে এখানে নিজের সোলের কথা বলা হয়েছে এখানে, এটাই হচ্ছে আমার ল্যান্ড, আমার মাইন্ড হোক, আমার সোল হোক, এটা আমি বিক্রি করছি না। তাই তুমি টেন্যান্ট হতে পারো, কিন্তু তুমি পার্মানেন্ট, মানে তুমি আমায় কিনে ফেলেছো, ইউ আর দ্য ওনার, এটা কখনো হবে না। So until or unless Satan is submissive to God, he yields to God, God can punish him, but God cannot overpower him. Okay, so Satan is giving us the pep talk. As I told you that he knows everything, that who is superior and who is inferior, but he is trying Beelzebub to realize. Okay, so he's saying that all but less than he whom thunder, এটা নয়, চেঞ্জের কথা যেখানে বললো, um, okay, what matter where if I be still the same and what I should be all but less than he whom thunder hath made greater. বলছে যে এখানে এই যে চেঞ্জের কথাটা বলছে, যেখানে সেটান চেঞ্জ করবে না, সেটান ফিক্সিটি, ফিক্সিটি মানেই কিন্তু ইটস ভেরি প্যারালিটিক, যেখানে তুমি বুঝবে না সেখানেই তোমার কিন্তু ডাউনফল হবে। সো চেঞ্জ কিন্তু সবসময় খারাপ নয়। তো বলছে যে আমি প্রথমে যেটা বললাম, সারফেস মিনিং হচ্ছে মাইন্ড ইজ এভরিথিং, ইনার মিনিং হচ্ছে উই ক্যারি হেল অ্যান্ড হেভেন উইথ আস। ইফ সেটান ইজ ক্যারিং হেভেন ইন হেল, why was he not carrying hell while living in heaven? যেটা বললাম, of course he was doing it because he enraged God by his activities. নেক্সট বলছে, হিয়ার অ্যাট লাস্ট উই শ্যাল বি ফ্রি, দ্য অলমাইটি হ্যাথ নট বিল্ড হিয়ার ফর হিজ এনভি, কি বোকা। আচ্ছা, বলছে অ্যাটলিস্ট এখানে আমরা ফ্রি, ও ফ্রিডমটাকে বারবার তুলে আনছে, বিকজ একজন লিডার কি দিতে পারে, একজন লিডার ফ্রিডম দিতে পারে। সো ফ্রিডমটাকেও বারবার তুলে আনছে এখানে, উই শ্যাল বি ফ্রি, দ্য অলমাইটি হ্যাথ নট বিল্ড হিয়ার ফর হিজ এনভি, মানে ভগবান আমাদের ওপর এখানে এনভিয়াস নয়, এখানে কোনো হিংসাত্মক কিছু করতে পারবে না। will not drive us hence, এখান থেকে বার করতে পারবে না। of course he can do, here we may reign secure, এখানে ও কি আসল কথা এবার বেরিয়ে এসছে, ও রেইন করবে, কতক্ষণ চেপে রাখবে নিজের ক্যারেক্টারটাকে। সো here we may reign secure and in my choice to reign is worth ambition, though in hell হলেও reign is the worth ambition। তাহলে এবার ঝুলি থেকে বিড়ালটা বেরিয়েই পড়লো, better to reign in hell than serve in heaven। ঠিক আছে, লাইনটা প্রচন্ড ইন্সপিরেশনাল লাইন, but the thing is that when you know the power of God, then you are defying it and you are holding on to your fixity, your adamant, that is not something appreciable. Okay, because he did not understand, otherwise he could have you know uh, he could have positioned, okay, if not the successor, then something greater, not the suffering he is passing through, that he like ওটাকে escape করতেই পারতো, তাই না, যদি stubbornness না থাকতো। ওর মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে he needs to reign, anybody needs to be the king। okay, ওকে, সেটানস পারসেপশন অফ ফ্রিডম ইজ ডিজাইন বাই গড, এখানে আমি যেরকম বললাম যে আমাদের ইভিল দরকার, আর তার জন্যই সেটানকে ফ্রি করছে, বিকজ সেটান ক্যানট restrain himself from doing the mischief that is well known by God, so God has set him free. Okay. But wherefore let we then our faithful friends, the associates, and the co-partner of our loss lie thus astonished on the oblivious pool? সবাইকে ডাকছে, but wherefore let then our faithful friends, কারা, যারা already fallen angels, associates, co-partner of our loss lie thus astonished, মানে হচ্ছে struck by the thunder on the
oblivious pool. Oblivious মানে হচ্ছে where you forget everything. The tormenting is such that you forget everything. The oblivious fool, and call them not to share with us their part in this unhappy mansion, or once more with rallied arms to try what may be yet regained in heaven, or what more lost in hell. So he is uh, calling forth the uh, fallen angels. What they are suffering, the fallen angels also come with them, and they all can, share the pain, and they can decide that what will be their uh, valued works for the next. So Satan spake, and him Beelzebub thus answered, leader of those armies bright, which but the omnipotent none could have foiled. ওকে, সো এখানে হচ্ছে ওদেরকে আর omnipotent মানে যে গড, ওদেরকে আর ডিফিট করতে পারবে না। গড cannot defeat them. Okay. Uh, then we are coming to the line number 274. Okay. If once they hear that voice, their liveliest pledge of hope in fear and dangers, heard so oft in vast extremes and on the perilous edge of battle when it raised, in all assaults their surest signal, they will soon resume new courage and revive, though now they lie grovelling and prostrate on yon lake of fire, as we or, or while astounded and amazed, no wonder fallen such a pernicious height. So, pledge মানে হচ্ছে এখানে promise, groveling মানে হচ্ছে falling on knees, or while a while before, and pernicious হচ্ছে wicked. So এখানে কি বলতে চাইছে? বলতে চাইছে যে if once they hear that voice, their liveliest praise, যারা fallen angel তারা যদি সেটানের ভয়েসটা শুনতে পায়, their liveliest কি promise of hope in fear and danger, মানে ফলেন এঞ্জেল যারা আছে ওদের এখন হোয়াট ইজ দ্য হোপ অফ দেয়ার, ওদের এই যে ফিয়ার বা ডেঞ্জারে বসে রয়েছে ওরা, তাদের মধ্যে ওদের যে হোপটা আছে, দে ক্যান ইভেন রেইন ইন হেল, দে ক্যান মেক হেল আ হেভেন, এই জিনিস যদি শুনতে পায়, হার্ট সো অফট ইন ওয়ার্স্ট এক্সট্রিম, এই এক্সট্রিমিটির মধ্যেও যদি এটা শুনতে পায়, অ্যান্ড অন দ্য পেরিলাস এজ অফ ব্যাটল ওয়েন ইট রেজড, ইন অল অ্যাজলস দেয়ার শিওরেস্ট সিগন্যাল, তার মানে এখানেও যে ভয়েসটা ইয়ের যে ভয়েস, সেটানের যে ভয়েস ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ দ্য সিগন্যাল ফর দোজ ফলেন এঞ্জেলস, দে উইল সুন রেজিউম নিউ কারেজ, তাহলে ওরা হচ্ছে নতুন কারেজ আবার খুঁজে পাবে, অ্যান্ড রিভাইভ, তাহলে ফলেন এঞ্জেল উইল বি রিভাইভড আফটার লিসেনিং টু দ্য eloquent speech of Satan, who is enkindling the spirit of hope to defy God, even coming into the hell, they are not submitting to the suffering. সেটা শুনলে ওরা কি হবে, আবার কারেজিয়াস হয়ে উঠবে। দো নাও দে লাই গ্রোভেলিং, যদিও ওরা এখনো গ্রোভেলিং হয়ে আছে, মানে কি বলেছে, ফলিং অন নিজ, মানে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে আছে, এখনো ওরা ট্রান্স থেকে রিভাইভ করে উঠতে পারেনি। হ্যাঁ, অ্যান্ড প্রস্ট্রেট মানে হচ্ছে লাইং ডাউন, প্রস্ট্রেট হচ্ছে লাইং ডাউন, তাহলে ওরা হচ্ছে হাঁটু গেড়ে লাইং ডাউন করে আছে কোথায়, লেক অফ ফায়ারে, লেক অফ ফায়ার থেকে এখনো ল্যান্ডে ওরা উঠতে পারেনি। অ্যাজ উই আর ওয়াইল যেরকম আমরা একটু সময় আগেই ছিলাম, অ্যাস্টাউন্ড এন্ড অ্যামেজড মানে স্ট্রাক অ্যান্ড উই ওয়ার ইন অ, নো ওয়ান্ডার ফলেন সাচ আ পার্নিশিয়াস হাইট, মানে এরকম একটা এই উঁচু থেকে এই নিচে পড়ে গিয়ে যে আমাদের একটা ট্রান্সের মধ্যে আমরা ছিলাম, সেটা আমরা ওভারকাম করতে পারিনি একটু আগে যেরকম ছিল। তাহলে ওই এঞ্জেলরা, ফলেন এঞ্জেলরা এখন ওই অবস্থাতেই রয়েছে, যদি সেটানের ভয়েস শুনতে পায় নিশ্চয়ই তারা রিভাইভড হবে এবং তারা আস্তে আস্তে লেক থেকে আবার ল্যান্ডে উঠে আসবে। সো এখানে কি কি পয়েন্টস আমরা করতে পারি, যেরকম হেল ইজ আ মাইন্ডসেট, অফকোর্স হেল ইজ আ মাইন্ডসেট, হেল ইজ দেয়ার ইনসাইড আওয়ার মাইন্ড,
দ্য অটোনমি ম্যাটার্স, অটোনমি ম্যাটার্স বলেই গডকে সেটান ডিফাই করছে। চয়েস মেক্স আস, এই যে সেটান, সেটান যদি এখন after he was forcefully thrown into the hell, that burning lake, that that dreadful land, he could have submitted himself, but he chose to reign. Okay, he chose to reign. So choice, our choice make what we want to become. আমাদের choice আমাকে আমি চাইলে ধ্যান করে আমি স্পিরিচুয়াল পথে যেতে পারি মেডিটেশন করে, বা আমি মদ গাঁজা খেয়ে আর কি আমি একটা খারাপ লাইফও লিড করতে পারি, একটা আনহেলদি লাইফ আমি লিড করতে পারি। সো সেটা আমার চয়েস, যেরকম সেটানের চয়েস। আর টাইম, টাইম হচ্ছে এখানে বড় ব্যাপার। কোন সময় আমি কি করব, এখনো এই যে সেটান তুরন্ত মানে খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে রিভাইভ করে নিয়ে ওর ঠিক পাশে যে ছিল তাকে রিভাইভ করছে, দেন বাকিদের করছে। টাইম ইজ আ ম্যাটার। সো আমরা সেটানের থেকে কি শিখবো, সেটান খুব ভিশিয়াস, সেটানের মোটিভ ইজ নট রাইট, ইজ নট সামথিং টু লার্ন বিকজ ইজ ডিফাইং গড, বাট কি শেখার আছে যে সেটানের যে কারেজ, সেটানের যে লিডারশিপ কোয়ালিটি, দো হি নিউ দ্যাট whatever he was saying was not true, he was not talking from his mind, from the truest sense, but his eloquence. That's awesome. Next, we are coming to this part that he, Scars, had ceased when the superior fiend was moving towards the shore. এবারে the superior fiend সে moving towards the shore, শোরের দিকে সে যাচ্ছে লেক থেকে উঠে, and his ponderous shield, ethereal temper, massy, large and round, behind him cast. The broad circumference hung on his shoulders like the moon, whose orb through optic glass and Tuscan artist view at evening from the top of Fisol or Valderno to defy new lands, rivers or mountains in her spotty globe. তাহলে এখানে আমরা কিসের ডেসক্রিপশন পাচ্ছি, ডেসক্রিপশন এপিক সিমিলি কার পাচ্ছি, শিল্ডের পাচ্ছি। কোথায় সেই শিল্ড, এটা হচ্ছে শিল্ড, সেইটানের শিল্ড। কিরকম করে এটাকে এবার এক্সপ্লেন করেছে, বলছে যে হিজ পন্ডারাস শিল্ড, ইথারিয়াল টেম্পার, ইথারিয়াল টেম্পার, ইথারিয়াল এক্সকুইজিট, এক্সকুইজিট ইন টেম্পার। মাসি মানে কি, মাসি মানে হচ্ছে জাইজান্টিক, মাসি মানে হচ্ছে বাল্কি বা বাল্কি বা কি ম্যাসিভ, ম্যাসিভ, লার্জ, রাউন্ড, বিহাইন্ড হিম কাস্ট, তার পেছনে তার শিল্ড, ঠিক আছে। অ্যান্ড বলছে কিরকম, দ্য ব্রড সার্কামফারেন্স হাং অন ইজ শোল্ডার লাইক দ্য মুন, চাঁদের মতন, চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছে, মুনের মতন হচ্ছে তার পেছনে সার্কামফারেন্সটা। ওকে, সো দ্য শিল্ড, আ ব্রড পিস অফ ডিফেন্সিভ আর্মার ক্যারিড অন দ্য আর্ম, সো একটা আর্মার ক্যারি করছে, অ্যান্ড দ্যাট ইট লুকস লাইক দিস। শিল্ড অফ সেটান কম্পেয়ার টু দ্য মুন, চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, প্লিজ রিমেম্বার সেটান শিল্ড ইজ হিউজ অ্যান্ড হেভি। নেক্সট আমরা দেখব কি দেখব যে ওকে, বলছে হুজ অর্ব, হ্যাঁ হুজ অর্ব, অর্ব মানে হচ্ছে অরবিট, হুজ অর্ব, এই যে মুন সেটা কিরকম মুন, যার অরবিট থ্রু অপটিক গ্লাস, অপটিক গ্লাস মানে এখানে কি, টেলিস্কোপ, অফ টাস্কান আর্টিস্ট মানে গ্যালিলিও, তার কারণ সেই সময় গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে ফেলেছে, এবং সেই টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা যে মুনটাকে দেখছি তার কথা বলা হয়েছে। তাহলে গ্যালিলিও কি করে, ভিউজ অ্যাট দ্য ইভিনিং ফ্রম দ্য টপ অফ ফিসোল আর ভ্যালডার্নো, দুটোই হচ্ছে একটা একটা হচ্ছে তোমার ইটালিতে, একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে, দুটো শহর, শহর থেকে দেখা যায় যে চাঁদ। টু ডিসক্রাইব নিউ ল্যান্ড, ডিসক্রাইব নিউ ল্যান্ড মানে টু স্পট নিউ ল্যান্ড, টু স্পট নিউ ল্যান্ড, রিভার্স মাউন্টেন ইন হার স্পটি গ্লোব। তাহলে আজকে যখন আমি চাঁদকে নর্মালি দেখছি তখন দেখছি চাঁদ কি সুন্দর, কিন্তু যখন টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছি উই ক্যান ফাইন্ড দ্য স্পটস। তাহলে ওর যে শিলটা, সেই শিলটাও কিন্তু সেরকম বলেছে, ইটস মুন লাইক বিউটি বাট ইটস স্পটি, লাইক দ্য মুন seen through the telescope, designed or discovered by Galileo Galilei. তারপরে দেখছি আমরা he never say die spirit, আচ্ছা
আহ, আমি এই লাইনটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ক্যান ইউ প্লিজ এলাবোরেট? হি নেভার সে ডাই স্পিরিট, মানে আমি ঠিক বুঝলাম না সেন্টেন্সটা। তো হচ্ছে যে নেক্সট আমাদের শিল্ডের পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে স্পিয়ার। ওটা ওর যে স্পিয়ারটা কিরকম, টু ইকুয়াল উইচ দ্য টলেস্ট পাইন hewn on Norwegian hills to be the mast of some great amiral were but a wand। বেশ ইন্টারেস্টিং এটা। আচ্ছা, অ্যামিরাল মানে কি? অ্যামিরাল মানে হচ্ছে ওয়ারশিপ, ওয়ারশিপ SHIP মানে যুদ্ধের যে শিপ হয়। ওয়ান্ড মানে কি? জাদু কি ছড়ি বলে না, ম্যাজিক। হ্যাঁ, এটা কি হয়? ম্যাজিক স্টিক, ম্যাজিক স্টিক। আর হচ্ছে এটা বলছে কি স্পিয়ারটা কিরকম, টু ইকুয়াল টু ইজ দ্য টলেস্ট পাইন, সব থেকে লম্বা যে টলেস্ট পাইন, সে কি করেছে? হিউন অন নরওয়েজিয়ান হিলস। হিউন মানে হচ্ছে কার্ভ, কার্ভ করে আছে কোথায়? নরওয়েজিয়ান হিলসে এরকম কার্ভ করে আছে। টু বি দ্য মাস্ট অফ সাম গ্রেট অ্যামিরাল মানে কোনো বড় একটা ওয়ারশিপের মাস্ট। মাস্ট মানে কি জানি, যদি এটা একটা বোট হয়, হ্যাঁ, তাহলে এখানে এই যে মাস্তুল বলে যেটাকে, ঠিক আছে, মাস্তুল যেরকম হয় যে এই জিনিসটা, তাহলে এই জিনিসটার সঙ্গে স্পিয়ারটাকে তুলনা করা হয়েছে। অ্যান্ড বলছে যে ওই পাইন গাছের মতন যে কিনা কার্ভ করে আছে নরওয়েজিয়ান হিলে, to be the mast of some great amiral were but a wand। তার মানে ইয়ে সেটানের যে স্পিয়ার, সেটার কাছে এই সব থেকে উঁচু পাইন বা সব থেকে শক্তিশালী মাস্টও জাস্ট কিছুই না। ঠিক আছে, কি বলেছে এখানে পড়ি, সেটান স্পিয়ার ইজ সো বিগ দ্যাট ইভেন আ টলেস্ট পাইন ট্রি on the Norwegian hills that make a mast of a great warship appears such a small stick when compared to। So this is how, আমি আগেও বললাম যে দৈর্ঘ্য প্রস্থে আমাদেরকে হাতে কলমে বলে দিচ্ছে না যে কতটা কি ব্যাপার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটাকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছে। নেক্সট বলছে মিল্টনস টেকনিক। আচ্ছা, টেকনিক বলছে ডিসক্রাইবিং অবজেক্ট বাই কম্পেয়ারিং প্রপোর্শনস। হ্যাঁ, ডিরেক্টলি না বললেও প্রপোর্শন কম্পেয়ার করে বলছে। His similes make description vague and give a feeling of awe. Acha, Satan comes down to the land of hell with his spears and shield and looks at the other rebel angel still lying on the lake of fire। তাহলে ও সেটান এবারে রেডি হয়ে গেছে, পুরো সেটান রেডি হয়ে এসে এখন বলছে কি ওর যে স্পিয়ার আর ওর যে শিল্ড ও নিয়ে চলে এসছে। নিয়ে এবার কি করছে? অ্যান্ড লুকস অ্যাট দ্য আদার রেবেল এঞ্জেলস, যারা এখনো ফায়ার ফায়ারি লেকে এখনো সাবমার্জড হয়ে রয়েছে, ডুবে আছে, ওদের কাছে ও কিন্তু অ্যাপ্রোচ করতে যাচ্ছে। তারপরে বলছে এখানে আমরা খুব একটা অসাধারণ সিমিলি দেখব, অটামনাল লিভস আর স্ক্যাটার্ড সেজের। আচ্ছা, অটামনাল লিভ মাইথোলজিতে কিন্তু এটাকে ডেড, ডেথের সঙ্গে কিন্তু তুলনা করা হয়, বিকজ অটামনাল লিভ ইজ দ্য ফলেন লিভস, ইট অ্যাসোসিয়েটস ডেথ। তো ঠিক অ্যাজ অটামনাল লিভস দ্যাট স্ট্রো দ্য ব্রুকস ইন দ্য ভ্যালাম্ব্রোসা। ঠিক আছে, আচ্ছা, স্ট্রো মানে হচ্ছে চোখ। হুম, আচ্ছা, আর ব্রুকস মানে হচ্ছে স্মল রিভার, ছোট নদী, তাই তো, স্মল রিভার। আর ভ্যালাম্ব্রোসা হচ্ছে সেই জায়গাটা, ভ্যালাম্ব্রোসা হচ্ছে একটা ভ্যালি। কোথায়? ভ্যালি অফ শ্যাডো বা ভ্যালি অফ শেডস, SHADES, ইন ফ্লোরেন্স। তো এই যে এই যে বলতে হবে কি বলছে, থিক অ্যাজ অটমনাল লিভ অ্যাজ স্ট্রো ইন ব্রুক ইন ভ্যালাম্ব্রোসা। তার মানে অটমনাল, এমনি ভ্যালাম্ব্রোসা হচ্ছে একটা আমাদের ইয়ে কি বলে, ভ্যালি। তো সেই ভ্যালির মধ্যে যে ছোট নদী পড়েছে, সেই ছোট নদীর মধ্যে অটামনাল লিভস গুলো ফল হয়ে নদীর যে স্মুথ যে যাত্রাটা, সেটাকে কি করেছে? আটকে দিয়েছে, চোখ করেছে, মানে স্ট্রাউ করেছে। ঠিক আছে, where the Urian shades his overarched embower or scattered shades aloft with the fierce wind Orion armed। আচ্ছা, এখানে এখানে ইয়েস, আমি সেজের কথাটা বলছিলাম, এখানে একটা গল্প আছে। ইজিপশিয়ান আর্মি আন্ডার
বাসিরিস চেস্ট ইসরায়েলাইট। তো ইজিপশিয়ান আর্মি ইসরায়েলাইটদের চেস করছে। এবারে সেটাকে গাইডেড বাই মোজেসের গল্প আমরা আগে শুনেছি, মোজেসের সেই শিপ অ্যান্ড অল। দ্য রেড সি পার্টেড টু হেল্প ইসরায়েলাইট পাস আউট ওয়েন দ্য ইজিপশিয়ান আর্মি এন্টার্ড দ্য সি প্যাসেজ, দ্য সি ক্লোজড অ্যান্ড দে ড্রাউন্ড। ঠিক আছে, এটা একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাহলে কি এখানে বাসিরিস যে সে হচ্ছে ফারাও, রাজা। ঠিক আছে, PHARAOH, ফারাও। তো এবারে সেই ফারাও কি করেছিল বলছে, চেস দ্য ইসরায়েলাইটস অ্যাক্রস রেড সি, মানে ইসরায়েলাইটদের চেস করেছিল, ঠিক আছে, ইজিপশিয়ান ফারাও। তো করতে কি হচ্ছে, রেড সি ভাগ হয়ে গেছে, ফলে ওরা ড্রাউন হয়ে মারা গেছে। ঠিক আছে, এখানেই হচ্ছে আহ, গল্পটা। তো ইটস ওকে। আচ্ছা, ডিউরিং দিস দ্য ওয়াটার উইডস, এবারে যে সিজেস এর কথা বলেছে ওখানে, আগের লাইনটা কিরকম ছিল যে আম, আচ্ছা, হাই ওভারআর্কড ইম্বার অর স্ক্যাটার্ড সেজ অ্যালফট when with fierce winds Orion armed hath vexed the Red Sea coast. ওকে, সো এই এরা কারা? ডিউরিং দিস দ্য ওয়াটার উইডস ফ্লোটিং অন দ্য সি গট স্ক্যাটার্ড, তখন ওই উইডগুলো হচ্ছে স্ক্যাটার করেছে সমুদ্রে। দ্য রেবেল এঞ্জেলস আর কম্পেয়ার টু দিস স্ক্যাটার্ড সেজেস, এবারে যেরকম ওই রেড সির ওপরে ওইগুলো স্ক্যাটার করেছিল সেজেসগুলো, সেরকম ভাবেই আর কি রেবেল এঞ্জেলরা স্ক্যাটার করে আছে। তারপরে রেবেল এঞ্জেলদের কিন্তু ওর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অ্যাডিশনালি ইজিপশিয়ান আর্মি রিপ্রেজেন্টস ইভিল। ওকে, Satan calls the rebel angel one by one and they lift themselves from the lake of fire to the land of hell. এর পরে যেটা আমরা পড়বো সেটা অ্যাকচুয়ালি তাই, যে একটার পর একটা রেবেল এঞ্জেলকে ডাকছে, এবং ডাকার পর আর এর মাঝখানে মাঝখানে যেগুলো আছে দ্যাট আই নিড টু স্কিপ বিকজ প্রচুর কিছু, মানে আমাকে যদি প্রথমে মলচের কথা বলে তাহলে অনেকটা বড় লিখেছে, বাট আমাদের এক্সামে তো অত বড় কিছু আসবে না, সেই সেম একই কথা একই ব্যাপার। বাট আমরা মেন যে এক একজন রেবেল এঞ্জেলকে ডাকছে এবং তার সম্পর্কে ডেসক্রিপশনটা দিচ্ছে সেটাই দেখছি। প্রথমে কি বলছে, ফার্স্ট কে রেবেল এঞ্জেল কে ফার্স্ট হচ্ছে মোলচ। মোলচ কি করেছে, ইজ আ হরিড কিং besmeared with blood of human sacrifice and parents tears, though for the noise of drums and timbers loud the children's cries unheard that passed through fire to his grim idol. Him Ammonite worshipped in Rabbah and her watery plain, in Argob and in Basan, to the stream of utmost Arnon. বাস এগুলো মনে রাখলেই হবে। প্রথম কথা হচ্ছে মোলজ কে। মোলজ কে, আচ্ছা, ডু উই হ্যাভ আ পিকচার? না, মোলজের পিকচার আমার কাছে নাই। মোলজ হচ্ছে মৌলাস হচ্ছে প্রথম আর্কএঞ্জেল, প্রথম রেবেল এঞ্জেল যাকে ডাকছে এবং একজন একজন করে উঠে আসছে ওপর থেকে। তাহলে মোলজ ইজ দ্য বিবলিক্যাল নেম অফ আ ক্যানানাইট গড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চাইল্ড স্যাক্রিফাইস। খুব ডেঞ্জারাস, তার মানে বাচ্চাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হতো মোলাচের পুজো করতে গেলে। মোলাচ ওয়াজ ওয়ারশিপড ইন রাবা, রাবা, আরগব অ্যান্ড বাসান বাই অ্যামোনাইটস। ইম্পর্টেন্ট, কাদের দ্বারা ইয়েকে পুজো করা হতো, মোলাজকে পুজো করা হতো। এবারে কি হয়েছিল এখানে, এই মোলজ যখন দেখলো যে কিং সোলোমন হচ্ছে দ্য ট্রু গডস, যারা অলিম্পিয়ান গডস, হি ওয়ারশিপস দেম ট্রুলি, তখন হচ্ছে ওর মানে মাইন্ডটাকে ক্যাপচার করলো। সেটান মানে যারা শয়তান, ওদের কাজই হচ্ছে মাইন্ডকে ক্যাপচার করা, বিকজ সোল ক্যাপচার করলে পরে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু আহ, অদ্ভুত রকম হতে শুরু করবে। সো কিং সলোমন কি করেছিল, মানে ভগবানের মন্দিরকে ভেস্তে দিয়ে শয়তানের মন্দির তৈরি করেছিল, যে কিং সলোমন বিল্ট আ টেম্পল অফ মোলচ অন দ্য মাউন্ট অফ অলিভস। তাহলে ভগবানের মন্দির ভেঙে দিয়ে কিন্তু মোলাচের মন্দির তৈরি করেছিল কিং সলোমন, বিকজ হি ওয়াজ ম্যাডেন্ড বাই দ্য ইউ নো বাই দ্য কি বলবো মানে দ্য ওয়ে মোলচ ক্যাপচার্ড হিজ সোল। এবার টেম্পল কেন, কেন মোলচ টেম্পল তৈরি করতে বাধ্য করেছিল, বিকজ ভগবান হোক শয়তান হোক প্রত্যেকেরই মোটিভ হচ্ছে আমার, আই উইল এক্সিস্ট অ্যান্ড মাই নেম উইল স্প্রেড, যশ। তো এবার এই জিনিসটা মোলচও চেয়েছিল। টেম্পলের একটা পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট, ইউ নো, টেম্পল যদি থাকে তাহলে
পিপল উইল কাম অ্যান্ড বিলিভ অ্যান্ড নো, এইভাবে স্প্রেড হবে নামটা। সো টেম্পল তৈরি করার ভীষণ পলিটিক্যাল একটা স্টান্স, তো মোলাজ ওকে দিয়ে সেটা করিয়েছিল। আর আমাদের এই কটা জিনিস মনে রাখলেই হবে যে কারা পুজো করতো মোলাজকে, অ্যামোনাইটরা। আর কোথায় কোথায় রাবাতে হতো, বাসান আর আরননে হতো। বাকি এগুলো আমরা পড়ে মাইন্ডে রাখতে পারবো না, না কোনো প্রশ্ন আসবে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কেমস। কেমস হচ্ছে সেকেন্ড রেবেল এঞ্জেল, দ্য অবসিন dread of Moab's son from Aroer to Nebo, and the wind of southmost Abarim in Hesbon and Horonium, Sion's realm beyond the flowery dale of Sibma clad with vines। এরকম প্রচুর কিছু লেখা। তো what we need to know সেটা হচ্ছে এটা আছে, এখানে ওনার ছবি পাওয়া গেছে। ইনি হচ্ছে আমাদের কেমোস, ঠিক আছে। তো বলছে কেমোস ইজ দ্য ন্যাশনাল ডেইটি অফ দ্য মোয়াবাইটস, ঠিক আছে। এই যে মোয়াবটা লিখেছিল, দ্যাট ইউ নিড টু রিমেম্বার। এই যে মোয়াবসের ছেলে দ্বারা ইনি পূজিত হন, তাই মোয়াবরা ওকে পুজো করে। তো মোয়াবাইটস হচ্ছে যেমন ওখানে ওখানে আমরা কাকে পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম অ্যামোনাইট, সেরকম এখানে কাকে পড়ছি, মোয়াবাইট। তারা কেমোসের পুজো করে। হিজ আদার নেম ইজ পিওর। পিওর সিডিউস দ্য ইসরায়েলাইটস অ্যাওয়ে ফ্রম রিয়েল গড ওয়েন মোজেস ওয়াজ অ্যাওয়ে টু কালেক্ট দ্য কমান্ডমেন্ট। যখন মোজেস কমান্ডমেন্ট কালেক্ট করতে গেছিল তখন কিন্তু ওরা কি করেছিল, রিয়েল গডের মানে জায়গাটাকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, ওদের দিয়ে পূজিত হয়েছিল। Chemos was worshipped around Arwar, Nebo. You have to keep point of this. Hesebon, তারপরে Horonium, Ilel and asphaltic pool. He is worshipped through lustful orgies as ritual। ঠিক আছে, যেরকম আমরা ইয়েটা দেখলাম, মোলচের দেখলাম কি, মোলচেরটা হচ্ছে কি স্যাক্রিফাইস, ব্লাড, ইটস আ ভায়োলেন্স। মোলচেরটা ছিল ভায়োলেন্স, আর এর হচ্ছে কি লাস্ট। এটা কি আমরা সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশন বলতে পারি, লাইক ডিস্টর্টিং প্র্যাকটিস অফ সেক্স। তো এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে হি ইজ ওয়ার্শিপ থ্রু লাস্টফুল orgies as rituals, and কিং সোলোমন বিল্ট হিজ টেম্পল। আবার কিং সোলোমনকেই কিন্তু দিয়ে ওরা টেম্পল বিল্ড করিয়েছিল অন মাউন্ট অফ অলিভ, ওর পাশেই যেখানে ইয়ের মন্দির ছিল মোলচে, সেখানেই কেমসের মন্দির ছিল। কেমস রিপ্রেজেন্টস লাস্ট, আর মোলচ রিপ্রেজেন্টস ভায়োলেন্স। নেক্সট উইথ দিস কেম দাই, আচ্ছা এর পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এরা। নাম্বার তিন হচ্ছে বালিম আর হচ্ছে অ্যাস্টারথ। বালিম অ্যান্ড অ্যাস্টারথ, এদের বিষয়টা হচ্ছে যে সেক্সুয়াল সেক্সুয়াল ট্রান্সফরমেশন ইজিপশিয়ান না ইসরায়েলাইটদের ওপরে, দে ওয়ার কারাপ্টিং ইসরায়েলাইটস বাই হোয়াট, বাই বাই অ্যাট্রাক্টিং দেম উইথ দ্য থট অফ, ওই হয় না যে ট্রান্সফর্ম মানে জেনেটিক জেন্ডার ট্রান্সফার যেটাকে বলা হয় সেইটা। মানে এই যে বালিম যে ছিল, বালিম আর অ্যাস্ট্রথ, এটা এরকম মানে ডেমিগড গড বা এরকম সেটেনিক গড ছিল, যারা হচ্ছে ওদের অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ করতে পারতো, ঠিক আছে, ছেলে মেয়ের মধ্যে। তো এখানে বলছে যে এরা হচ্ছে সেম ক্যাটাগরি এঞ্জেলস ছিল, এবং অ্যাট টাইমস এরা মেল বা ফিমেল হতে পারতো। তো বালিম যে ছিল সে মেল হতো, আর যে অ্যাস্টারথ ছিল সে হচ্ছে ফিমেল হতো। কিন্তু এই যে তখনকার সময় ইসরায়েলকে কারাপ্ট করছিল, এই ছেলে থেকে মেয়ে, মেয়ে থেকে ছেলে ব্যাপারটা, এটা মিল্টনের একদম পছন্দ ছিল না। দ্য থিং ইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি একজন এঞ্জেল দ্যাট মে বি ইউনো ইভিল, মে নট বি ইভিল, কিন্তু মিল্টন হচ্ছে স্টঞ্চ পিউরিটান। তো স্টঞ্চ পিউরিটান বলে কি হয়েছে না, ক্রিশ্চিয়ানিটি যেখানে নেই সেখানে he used to hate that, he used to dismiss that. Okay, any religion except Christianity was মানে couldn't have his approval. এটা মিল্টনের খুব একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ছিল, দ্যাট উই মে অর মে নট agree with, বিকজ সেই অর্থে এখানে বলা হবে আরেকজন যে এখানে আচ্ছা এই নামটা যেন না গোলায়, যে ফিমেল সাজতো যেই এঞ্জেলটা সে হচ্ছে অ্যাস্টারথ।
ASHTAROTH, অ্যাস্টারথ। আর আরেকজন এখানে নাম্বার 4 যে এঞ্জেলের কথা বলা হবে, নেক্সটেই আছে আই গেস। আম, আচ্ছা এখানে বালিমার অ্যাস্ট্রোদের সম্পর্কে কি লিখেছে? আচ্ছা বালিমা, ওকে দিয়েছে এখানে সি, এই যে অ্যাস্টরথ, অ্যাস্টরথ এই যে ফিমেল ভার্সন অ্যাস্টরথের, আর এটা হচ্ছে বালিম, এরকম সব ওদের পিকচার সব ছিল আর কি। বাট ইউ সি, গডের মতন দেখার চেষ্টা করলেও সি দ্য ফিট, হ্যাঁ সি দ্য ফিট, ওদের সেইটান যে মানে কিরকম একটা যেন ওদের চেহারা আর কি। তো যাই হোক, বলছে যে Balim and Ashtaroth are same category of angels. Balim was male and Ashtaroth was female. They can interchange their sex. Israelites and Egyptians worship them. Uh, Euphrates to Syrian border of Egypt. কোন জায়গায় ওদেরকে পুজো করা হতো? Christians' ideal sexuality is very rigid. So sexual transformation which Milton he was very conservative and he did not like it. And next we have this Astoreth. Astoreth is a female angel. Okay, so came Astoreth, whom Phoenicians called Astor, queen of heaven, with crescent horns. তার মানে এই যে দেবী তার মাথার পেছনে এরকম একটা এই যে এরকম ক্রিসেন্ট, ক্রিসেন্ট মানে কি, এই 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 চাঁদের এই জায়গাটা মানে এই শেপটাকে ক্রিসেন্ট বলা হয়। তো এরকম ক্রিসেন্ট তার মাথায় মুকুট ছিল। তো হি ইজ দ্য কুইন অফ হেভেন উইথ ক্রিসেন্ট হর্নস, to whose bright image nightly by the moon, Sidonian virgins paid their vows and songs. In Sion also not unsung, where stood her temple on the offensive mountain built by the Axorius king, whose heart thou large, beguiled by fair idolatress, fell to idol foul. তাহলে এইখানে হচ্ছে এই যে কনভেনশন অর্থোডক্সি, এটা বুঝেছিল যে মিল্টন ডিড নট লাইক দ্য আইডল ওয়ার্শিপ। তো বলছে এই যে আইডল, কার আইডল? অ্যাস্ট্রোথের আইডল, কিন্তু হি সিডিউস দ্য কিং টু মেক দ্য টু বিল্ড দ্য টেম্পল ফর হিম। Next angel is Thamaz. Okay, here Astorit. Astorit, also known as the Asterit, has moon-shaped horn. She is the fertility goddess worshipped by Sidonians and virgins. কারা পুজো করে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটাতেই। আর হচ্ছে virgins আর Phoenicians, এরা পুজো করে। Phoenicians যারা মিউজিক নিয়ে কাজ করে। কিং সোলোমনও কিন্তু তার টেম্পল বিল্ড করেছিল। তো অ্যাস্টার কোথায় পুজো করা হতো, কাকে করতো, কেন করতো, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে থ্যামাস। থ্যামাস ওয়াজ ভেরি স্যাড, he was a very sad creature, came next behind, whose annual wound in Lebanon allured the Syrian damsels to lament his fate in amorous deities all a summer's day, while smooth Adonis from his native rock ran purple to the sea, supposed with blood of Thammas yearly wounded. যেরকম হয় না এক একটা নদী বলে যে এরকম লাল জল বেরোয়, তো একটা নদী ছিল যেটা কিনা পার্পলিশ ওয়াটার বেরোতো, তো লোকজন ওটাকে দে ট্রাই টু, এই যে এটা ছবি হচ্ছে থ্যামাসের। তো থ্যামাস ইজ নোন অ্যাজ ডেমাস অর থামুস, when still a young man was killed by a wild boar. যখন ছোট ছিল তখন একটা ওরকম শুয়োরের দ্বারা তার মৃত্যু হয়েছিল। the woman mourned for 40 days and he uh, the women, মহিলারা আর কি 40 দিন কেঁদেছিল এবং সে আবার ফিরে এসেছে। তো হি ওয়াজ লাভড বাই ইশতার, দ্য অ্যামেরিস কুইন অফ হেভেন, অ্যান্ড ওয়ার্শিপার্স বিলিভ দ্যাট হি ইজ wounded renewed. প্রত্যেক সময় রিনিউ হয়। আর তখনই ওই পার্পলিশ যে একটা এই যে হি ইজ ওয়ার্শিপড বাই দ্য সিরিয়ানস অ্যাট লেবানন। সো এখানে হচ্ছে এটা হি ইজ ভেরি স্যাড কাইন্ড অফ ক্রিচার, হি ইজ নট ইউনো evil at all. And next is the who mourned in the earnest when the captive ark Mahomet, his brute image, dead and hands lopped off, in his own temple on the Grancel edge, where he fell fat and smashed his warships. Dagon was his name. ঠিক আছে, ড্যাগন ছিল, সি মনস্টার ছিল, তারপরে একজন ছিল হচ্ছে রিমান ছিল, ড্যাগনের পরে হচ্ছে ড্যাগানের কথা কি লিখেছে? ড্যাগন দ্য চিফ ডেইটি অফ দ্য ফিলিস্টাইন্স, ফিলিস্টাইন্সের চিফ ডেইটি ছিল, আবার ওয়ারশিপড ইন গথ
হ্যাঁ, অ্যাসকালন, তারপর হচ্ছে অ্যাকারন অ্যান্ড গাজা ইন দ্য থার্ড মিলেনিয়াম বিসি ওয়াজ হাফ ম্যান অ্যান্ড হাফ ফিশ ক্রিচার। সো খুব ইন্টারেস্টিং এটা, হাফ ম্যান হাফ ফিশ ক্রিচার, এটা হচ্ছে তার ইয়ে মানে ছবি, এবং নাম হচ্ছে কি ড্যাগন। ওয়ান্স কি হয়েছিল, গড ওয়েন গড কুড নট টলারেট দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দিস ড্যাগন, তা একদিন গিয়ে কি দেখলো, এই যে ওর লিম্বটা হচ্ছে কেটে নেওয়া হয়েছে, তো গড হ্যাজ কাট দ্য লিম্বস অফ দ্য ড্যাগন। আর গড তখনই পানিশ করে কোনো এঞ্জেলকে যখন কি না সে অতিরিক্ত রকম বাড়াবাড়ি করে। তাহলে এই হলো গেল। তারপরে হচ্ছে কি আছে আরেকজন, ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের রিমন। ওকে, রিমনের সম্পর্কে কি দেখতে পাচ্ছি যে রিমন কিরকম, রিমনকে পুজো করা হয় হচ্ছে অ্যাবানা আর পারফার, এখানে ওকে পুজো করা হয়, ঠিক আছে, এটা মনে রাখলেই হবে, অ্যাবানা আর পারফার। ওকে, আর হচ্ছে এটা একটা গল্প রয়েছে যে লেপার ওয়ান্স হি লস্ট, সো লেপার হচ্ছে যে লেপ্রসিতে, এলইপি আরও এসওয়াই, লেপ্রসিতে সাফার করছে এরকম একজন লেপার, সে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু সে রিমনের পুজো করতে শুরু করে, তখন সে আবার কিং হয়ে যায়, ঠিক আছে, তো তার সেটা হচ্ছে রিমন ওয়াজ দ্যাট অ্যাঞ্জেল। আর নেক্সট হচ্ছে অনেকের নাম বলেছে এরকম, ওরিসিস, আইসিস, ওডাস, এদের কথা বলেছে, বাট ইট ওয়াজ নট মেনশনড ইন দ্যাট ক্ল্যারিফাইড ওয়ে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের বেলিয়াল, বেলিয়াল খুব ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে বেলিয়াল থেকে উই মে হ্যাভ কোয়েশ্চেন। ইয়েস, বেলিয়াল কেম লাস্ট, তো একদম শেষে সবার যে নাম ডাকছিল, বেলিয়াল সবার শেষে, তাহলে সবার ফার্স্টে কি মোলজ, আর সবার লাস্টে হচ্ছে বেলিয়াল। ওকে, দেন হুম স্পিরিট মোর লিউট ফেল নট ফ্রম হেভেন অর মোর গ্রস টু লাভ ভাইস ফর ইটসেলফ, টু হিম নো temple stood or altar smoked, yet who more oft than he in temples and at altars, when the priest turns atheist and did Alice sons, who filled with lust and violence the house of God in courts and palaces, he also reigns in the luxurious cities where the noise of riot ascends above the loftiest tower and the injury of the outrage. বেলিয়ালের সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে এখানে, যে এটা হচ্ছে বেলিয়াল সব থেকে আর কি ইভিল, বেলিয়ালকে ধরা হয়। ইউ সি দিস, মাঝখানে এসছিল ইন্টারনেটে, বিকজ এই যে মাথায় এই জিনিসটা রয়েছে, ইলিউমিনাটি বলে যে বিষয়টা রয়েছে আর কি, সেটা এই এই এবং এবং এই যে আমরা যে এই জিনিসটা করি, সেটাও কিন্তু এখানেই রয়েছে। সো দিস ইজ ভেরি স্যাটানিক, দিস ইজ ভেরি ইটস আ রিভিলেশন টুডে ফর ইউ। সো এর মাথায় মানে ইলিউমিনাটি ইজ লাইক দ্যাট, আমরা সেটানের, যারা সেটানের পুজো করে তারা বেলিয়ালকে অ্যাকচুয়ালি পুজো করে। তো বেলিয়ালকে, বেলিয়াল ইজ দ্য গড অফ ললেসনেস অ্যান্ড কারাপশন, একদম কারাপশন, কারাপ্টেড, মন খুলে। নো টেম্পল ওয়াজ বিল্ড ফর হিম, কোনো টেম্পল তৈরি করা হয়নি। হি রুলড দ্য হার্টস অফ, মানে কোনো কোনো বিল্ডিং তৈরি করা হয়নি, টেম্পল তৈরি করা হয়নি, বিকজ হি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু কারাপ্ট দ্য সোল, প্রত্যেকের সোলে, মানে মানুষের সোলেই ওর বসবাস ছিল। হি রুলড দ্য হার্টস অফ কারাপ্ট কোর্টায়ার্স, ড্রাঙ্ক, আনরুলি পিপল, মানে যারা সেক্স, তারপরে হচ্ছে ড্রিঙ্ক, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে যাদের ইন্ডালজেন্স ছিল তাদের কিন্তু, তাদের হচ্ছে যেরকম কি লিখেছে, কোটাস ছিল, ড্রাঙ্ক, আনরুলি পিপল, হ্যাঁ, অ্যাথিস্ট যারা প্রিস্ট ছিল, প্রিস্ট কিন্তু কারাপ্টেড, তাদের তাদের মনের মধ্যে কিন্তু ও ঢুকে যেত, ঠিক আছে। হিজ ফলোয়ার্স আর কল্ড সানস অফ ডটার্স অফ বেলিয়াল, বেলিয়ালের সন্তান তারা। তো হচ্ছে এটা হচ্ছে লাস্ট, ঠিক আছে। আরও দুজনের আছে পরে, যখন নেক্সট আমরা পড়বো তখন ওই দুজনের কথা আই গেস উই ক্যান গো থ্রু। সো মনে রাখতে হবে, খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা আজকে করেছি, যে আমরা বিলজিবাবের সাথে উই হ্যাভ ডান লাইক হিজ স্পিচ উইথ বিলজিবাব, অ্যান্ড হাউ বিলজিবাব ডাউটেড হিম, অ্যান্ড হাউ সেটান answered the stature of Satan, the shield and the spear of Satan, and তারপরে হচ্ছে যে land, how the মানে after the lake of fire, how the land is described, how the, like the Valambrosa, you remember the scattered seaweed, how the other fallen angels, those who are scattering on the lake, how they were described, and then these important 9 or 10
the angels, and what is their name, where are they worshipped, where they have made their temple, by whom, and what are the other names, and what offerings they want for their worship, etc., and the mythology attached to them. This all we have done. It's a very very strong portion, and we have few left, few lines. So on the next day we shall do the rest of the part, and along with the multiple choice questions. So we end it today. Thank you so much.